Okay. Okay, so if you have no further questions, let me start applying this propagator method to compute the relativistic correction to the well-known Rutherford scattering cross-section formula. So, okay. So you must have studied the Rutherford scattering cross-section formula in your classical mechanics course already. If you have not done it, please go through any standard textbook of classical mechanics where the scattering cross-section is studied. You will find that there is a well-defined formula, but this formula is based on non-relativistic kinematics. Relativistic corrections are not considered. Okay. For most of the cases, this is good enough, but if this Rutherford's experiment is carried out with very, very fast particles, alpha particles particularly, then it may give rise to some additional relativistic corrections. The only proper way to calculate it using this propagator method that I have discussed last couple of classes. So today I am going to apply those propagator method in this computation. So what I am assuming is that I have a nucleus with charge minus ZE. Mind that E was intrinsically negative for me, so minus E is positive. So Z is the so-called atomic number, so number of protons in the nucleus, so that you have a ZE minus ZE is a total positive charge in your system. And we further assume that this charge is infinitely heavy. Why I assume that? I assume because whenever other charge particle, be it positive or negatively charged particle, approaches this nucleus, there will be attraction between or repulsion between these two charge systems. Consequently, even if it is very heavy, there will be slight motion of this nucleus, okay, away or towards the approaching particle, depending on whether it is like charges or unlike charges. So the electrostatic field generated by this nucleus will also change. Okay. I want to ignore this part because the change due to its motion will be very negligible in most of the cases. So I am considering an idealized situation when there is no motion of the nucleus by itself. It is held fixed at a point. Equivalently, I can regard it as to be infinitely heavy. Another way of doing it, of course, go to the center of mass frame, use the
center of mass coordinate and relative coordinate and do it is equivalent to that, but in this case I would like to pursue this viewpoint that this nucleus is infinitely heavy, consequently it doesn't move at all. This is a precursor of what you will going to study, what is called a background field method. Background field method is an idealization. When, just like this case, that means in this situation you are not taking into account the evolving electromagnetic field configuration. It is given once and for all to you, the electromagnetic field configuration. It does not incorporate the electromagnetic field generated by the incoming incident particle. It is given once and for all. So it is a background field. It is not getting disturbed by the approaching incident particle. Okay. This is not a realistic situation although, but most of the cases this assumption helps you to study or things more easily and get a better approximation to the thing, problem we are considering. So since it is stationary, there will be no magnetic field will be produced, only the scalar field will be produced, and scalar field in some suitable unit will be given by the A naught, which will be minus ZE by 4 pi r. Okay. R is the radial distance from this point, and as usual I am taking h bar c to be 1, otherwise there will be h bar c also occurring there. So it is in some suitable unit. You can write it like this, and AI or the vector potential, so to say, is 0. There is no magnetic field in this frame. In the frame where this nucleus it is rest. Okay. So now to apply this propagator formula, propagator approach, I have written down for you that if you consider the light cone, and some time t1, some time t2 here, and some intermediate time t. So t1 is less than t less than t2. So to obtain the wave function at time t, it can in principle get contribution from positive energy particles which is approaching from past to present, past to future through present through t. Also from negative energy states coming from future to past via the point event t. So the negative energy particle will be viewed by us, will be perceived by an observer like us as something like charge conjugated particles. Suppose if I consider negative energy electron in the C, and if they propagate backward in time, as I told you, I'll be perceiving a positron propagating forward in time. So here, say for example, I'll consider a simple electron is coming, and so electron is coming from very far, then it will be attracted and slowly it will bend and go like this, right? There is an electron which is a negatively charged particle. E is intrinsically negative. Okay. If it is a positron, there will be repulsion and it will go like this. I'll discuss later in the class today or next class. Means what is the difference between these two cases? You will see they will be related by some charge conjugation symmetry operation, and with the help of this symmetry, because electromagnetic theory interaction respects charge conjugation symmetry, so I can make use of that.
to study the scattering cross section of positron also, okay, from that of electron, just by direct observation. You don't need to rerun the whole calculation. Okay. লাস্ট পয়েন্টটা বলছি যে পজিট্রন আর ইলেকট্রন আমরা তো দেখিয়েছি না, নেগেটিভ এনার্জি ইলেকট্রন যেগুলো আছে সিতে, দে আর কানেক্টেড বাই টু পজিটিভ এনার্জি পজিট্রনস বাই সাম চার্জ কনজুগেশন সিমেট্রি, মনে আছে? সুতরাং আমরা ইলেকট্রন আর পজিট্রনের স্ক্যাটারিং ক্রস সেকশনকে চার্জ কনজুগেশন সিমেট্রির দ্বারা রিলেট করতে পারি ইজিলি। আমি ডিটেইলসে ওটা পরে আলোচনা করব, আইদার at the end of today's class if time permits, or otherwise in the next class. Okay, for today my primary agenda is to derive the scattering cross section of electron when it approaches a nucleus of positive charge of Ze. Okay, so the classical analysis you are supposed to have done already in your classical mechanics course. Korecho to classical, so okay, you just recall the formula. If you have forgotten, you can go back to your room and just see the formula. I'll just carry out the relativistic corrections. So the formula I wrote down for the wave function at time t at position x, which I just simply write x without any overhead, as I told you. Okay, without overhead means it is an event. 4 coordinates are there, time and 3 positions. And 3 positions are given by overhead vector sign. Okay, this is written as I d3y then SF t minus t1 x minus say y gamma naught psi plus t1 y, and there is minus SF t minus t2 x minus y gamma naught minus y. That was my formula, right? That's what I described last class. So this is, you see, y is a variable of integration. So you, in the second term, you can change it to 1. You can write y1 for this first term, and for the second term, you can write it as y2. Okay, if it helps you to understand. So you can think of it as y1 in the first term, in the second term it is y2. So t2 y2 is an event in the future, somewhere here. Okay, and t1 y1 is an event here, somewhere here. Okay, so the incoming particles are positive energy particles because they propagate forward in time, and incoming particles are negative energy particles, they propagate backward in time. Okay, so since in our case we are dealing with an electron which is approaching this nucleus, we are not considering positron, so I can ignore this term. Okay, in my case this is simpler, this term is not contributing. So what I'll do, I'll consider 2 limits. These negative energy particles
So negative energy particles in my theory will propagate backward in time. So this part, the effect of this some future event on the present event. Okay, but the negative energy particles states. So as I discussed earlier, negative energy states will be perceived to us as a antiparticle with positive energy. So if the negative energy particles are electrons, the positive energy antiparticles will be positrons. So if I were to discuss the scattering of positron, then I will consider this term. Okay. But since I am considering only the scattering of electron, I will be happy with just this term. So this is my boundary condition, so to say. Okay. So the boundary condition I write. So my boundary conditions number 1, let me write psi plus T x T1, let me write T1 Y1 for simplicity. For example, here you can write Y1 and here is Y2 for simplicity. So T1 Y1 as T1 going to minus infinity. That means you are pushing it even further down to remote past. Okay, remote past. And similarly, I will do this thing for the remote future. Okay. So this will correspond to an incident positive energy solution. Okay. And solution means electrons in my case. Okay. And psi minus T2 Y2, T2 going to plus infinity is 0. There is no positron here. Okay. So now with this boundary condition, I can proceed ahead. But remember one small change I have to make. This expression which I wrote down in the last class was to describe the propagation of a free particle. But the electron in my case today is no longer a free particle. It is in a background electromagnetic field. In fact, an electrostatic field in this plane generated by the electrostatic field of the nucleus. So I have to make a simple change, replace SF by the total propagator SA. And I have shown you the SA can be expanded in terms of SF using the Feynman diagrams, and I can retain terms up to order E. In principle, it's the infinite order summation, but given that I will be interested only in the lowest order of charge AC, means lowest electronic charge E, I will retain only the first order term E. Okay. So I will replace this SF by SA. T minus T1 x y. Okay. And once I do that, erasing this, I'll do that. So I'll write this as I d3y. Now this thing is
S first term is SF t minus t1 x minus y, and then I have d4 some dummy variable d4z integrating over I means let me write it here this way. Then I am writing the first order expansion of SA. হ্যাঁ মানে প্রথম যখন লিখেছিলাম SF এর এটা ছিল ফ্রি পার্টিকুলের জন্য, কিন্তু যখন আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডে কনসিডার করছি তখন আমি ফ্রি পার্টিকুলার প্রপাগেটর লিখবো না, আমার টোটাল প্রপাগেটর দিয়ে কাজ করতে হবে। টোটাল প্রপাগেটরটা আবার ফ্রি প্রপাগেটর টার্মে আমি পার্টারবেটিভ এক্সপানশন করতে পারি, তুমি আপ টু অর্ডার ই পর্যন্ত রাখবো। ইউ ক্যান প্রিন্সিপাল ক্যারি আউট আরবিট্রারি অর্ডার, ক্যালকুলেশন বড় হবে, আর একটা লেভেলের উপরে উঠে ক্যালকুলেশন কারেক্ট করে লাভও নেই, কারণ এক্সপেরিমেন্টালি এত নিখুঁত তো ধরতে পারবে না। তোমার এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাপারেটাস যতটা নিখুঁত অব্দি ধরতে পারবে অত দূর অব্দি ক্যালকুলেশন করো, তার বেশি ডেসিমেল পয়েন্ট করে আর কি এক্সপেরিমেন্ট উইল নট বি এবল টু ডিসক্রিমিনেট, তাই না? তো যাই হোক, তো আমি করছি কি, আমার মনে আছে তো ফাইনম্যান প্রপাগেটর আমার এক্স থেকে ওয়াই এ যাচ্ছে বা ওয়াই থেকে এক্স এ আসছে, ওয়াই টু এক্স, হ্যাঁ, আমি মাঝখানে একটা পয়েন্ট জেড নিয়েছি। This is initial, this is final. So final মাঝখানের যে পয়েন্ট ইট জেড, so this part it is as if it is the free propagator SF, এখানেও SF, টোটালটা নিয়ে SA। হ্যাঁ 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 মানে দিস উইল কারেসপন্ড টু দ্য ফ্রি পার্টিকেল। আমি ইনফ্যাক্ট দেখবো যে এগুলো ফ্রি পার্টিকেলই চলে আসবে। ইন স্টেট আউট স্টেট গুলো দে উইল কারেসপন্ড টু ফ্রি প্রিলিউড স্টেটস। ওকে, so this is up to order, মানে this is not an exact, মানে তোমার যদি আরো এক্সাক্ট করতে হয় আরো মাঝখানের পয়েন্ট ইনসার্ট করতে হবে, করে করে করতে হবে। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, তো আমি যেটা করব, আমি SF x minus z e s slash z SF z minus y. Okay, this stands for SA. Okay, gamma naught psi plus T1 y. হ্যাঁ, পরে আসবো, এখানে আমি পুরোটাই লেখা আছে, গামা মিউ এ মিউ, আমি আসবো। ইনফ্যাক্ট লাস্টে খালি গামা নট এ নটটাই সার্ভাইভ করবে। ওকে, সো ইউ সি আই হ্যাভ রিটেন অনলি ফার্স্ট অর্ডার টার্ম ইন ই। আমি যদি আরো মাঝখানে ঢুকাতাম তাইলে মানে ই স্কোয়ার ই কিউব এরকম টার্ম পেয়ে যেতাম। ওকে, আই এম হ্যাপি উইথ দিস অ্যাপ্রক্সিমেশন। ওকে, তো এইটা কি বোঝাচ্ছে? দিস ফার্স্ট টার্ম ইজ নাথিং বাট দ্য ফ্রি প্রপাগেশন। সাই প্লাস ওয়াই থেকে শুরু করলো, গামা নট SF ফ্রি প্রপাগেশনের প্রপাগেটর দিয়ে যাচ্ছে, গিয়ে এক্স এ পৌঁছাচ্ছে এট টাইম টি তে, মানে কোনো এখানে পটেনশিয়াল পাচ্ছে না। যদি পটেনশিয়াল না থাকতো, এটা যদি অ্যাবসেন্ট থাকতো, তাহলে দিস
would have only contributed. Okay, so this will be just সাইটা the free propagation করছে. Okay, so free propagation এর টার্মটা, so this will be just psi, এটাকে যদি আমি psi incident বলি, psi incident t y y, তাহলে এটা হয়ে যাবে psi incident t, this is t2 t1, sorry, t1 y, so t1 টা ইয়ে হয়ে যাবে, it will be tx, right? হ্যাঁ, মানে আমি এসএটাকে তো একটা ইনফাইনাইট সিরিজ পেয়েছি না, আর প্রত্যেকটা সিরিজ corresponds to higher order electric charge, electron charge, right? আমি up to linear order পর্যন্ত রেখেছি. Let me put a tilde here just to indicate that this is an approximation up to first order e. Okay? হ্যাঁ, ই স্কয়ার, হ্যাঁ ই স্কয়ার হলে তোমার এরকম যেমন এখানে আছে, বেটার রাইট ইট ইন ম্যাট্রিক্স নোটেশন. হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার লেট মি টেল ইউ, তুমি যখন এটা লিখবে তখন you should start reading it from the right to left, y to z, y to z, z এ একটা ইন্টারঅ্যাকশন ভার্টেক্স পাচ্ছে, and then from z to x এটা আবার ফ্রি মুভ করছে. আচ্ছা, এতটুকু পর্যন্ত ফ্রি মুভ করছে, এখানে একটা ইন্টারঅ্যাকশন পাচ্ছে, তারপরে আবার ফ্রি মুভ করে x এ পৌঁছচ্ছে. তোমার যদি নেক্সট অর্ডার ডায়াগ্রাম যদি করো, y to x अगेन একটা z1 একটা z2 নাও, তাহলে তোমার কি হবে, জাস্ট এটার এক্সপ্রেশনটা হবে, এখানে যতগুলো ভার্টেক্স মাঝখানের ইন্টারমিডিয়েট পয়েন্ট কতগুলো ইন্টিগ্রেশন হবে, d4 z1 d4 z2, ঠিক আছে? তাহলে থাকবে, না না না, এখানে লুপের কোনো কোশ্চেনে আসছে না, এখানে ফ্রি থিওরি ঠিক না, মানে এখানে বাবুল তখন হবে যখন তোমার ওই ধরনের টার্ম থাকবে, ধরো λ5/4, আমি এখনো করিনি ওগুলো, λ5/4 থিওরি সব ডায়াগ্রামে তোমার ওরকম আসবে না, কিউইডিতে আসবে, কিন্তু তোমাকে ফুল ফ্লেজেড এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড করছি, এখানে ওইসবের প্রশ্ন নেই, বুঝতে পারছো? এখানে তো আমি জাস্ট স্ক্যাটারিং স্টাডি করছি, মানে তোমার এখানে এই প্রসেসের মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড মানে গেজ ফিল্ড কোনো ডাইনামিক্যাল ফিল্ডই নয়, দিস এ ইজ সাম ক্লাসিক্যাল ফিল্ড, ইট ইজ নট কোয়ান্টাইজড ম্যাক্সওয়েল ফিল্ড যেটা সায়ন করিয়েছিল, বুঝতে পারছো? ইফ আই ওয়ার টু রিটেইন, মানে আমার থিওরিতে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড না হয়ে যদি ডাইনামিক্যাল হতো, মানে আমি তাহলে ফুল থিওরি লিখতাম, ফুল থিওরিতে -1/4 এফ মিনু টার্মটা ম্যাক্সওয়েলের জন্য লিখতাম, তখন আমি ফুল থিওরি রান করলে আমার এরকম করে ফোটনের একটা ডায়াগ্রাম আসতো, মানে এক্সট্রা লুপ ডায়াগ্রাম বা ওগুলো পরে করা যাবে, এই সেমিস্টারে বোধহয় আর হবে না, টাইম নেই, কিন্তু ওগুলো পরে আসতো। এখানে আমি জাস্ট সিম্পল ব্যাকগ্রাউন্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডে একটা প্রপাগেশন অফ ইলেকট্রন স্টাডি করছি, এখানে ওইগুলোর কোনো স্কোপ নেই, মানে তোমার দিস ইজ দ্য সিম্পল ডায়াগ্রাম তুমি পেতে পারো। তো এখানে যে তোমার মাঝখানে দুটো ভার্টেক্স থাকে, তা ঠিক এরকম এসএফ তুমি এদিক দিয়ে যাচ্ছে, হলো এসএফ ওয়াই z1 মাইনাস ওয়াই, ঠিক এখানে, তারপরে ইএ স্ল্যাশ আর্গুমেন্ট z1, ঠিক আছে না, তারপরে আবার এসএফ তোমার z2 মাইনাস z1, তারপরে আবার এইখানে একটা ভার্টেক্স আসবে ইএ স্ল্যাশ
Z2 তারপরে আবার ফ্রি পার্টিকেল SF x minus Z2. This will be your term, next term, higher order term. You see there are two E square term is there. Similarly, so you can write this kind of term just from this diagrammatic analysis. এটাই Feynman's credit. Just from simple diagrammatic analysis, you can write down the what is the algebraic corresponding algebraic expression. Okay, clear তো? কিন্তু আমি ইগনোর করছি such a term. Higher order আমি ফার্স্ট অর্ডারই রাখছি। So this first term is this thing, and whatever is the deviation coming from the interaction, I regard as my diffraction term. So I write psi diff Tx, where psi diff is because of this term. So psi হ্যাঁ ইলেকট্রনের চার্জ কোনো মানে হ্যাঁ চার্জ ডিনর্মালাইজেশন ব্যাপার নেই। So this additional term is due to psi diffraction. So psi diffraction টাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি I d3y d4z SF x minus z ES slash z SF z minus y gamma naught psi incident T1y. This is my psi diffraction. Okay, and T1 is understood. I'll take the limit T1 tends to minus infinity. Okay. Okay. And next or linear order term of নিলাম, higher order মুছে দিয়েছি, ওইটা আর নিলাম না। যদি চাও ওটা নিয়েও ক্যালকুলেশন করে একটা হোমওয়ার্ক করতে পারো। হ্যাঁ না আমরা সবাই বুঝতে পারছি না, সবাই তোমরা হায়ার অর্ডার নিয়ে এত উঠে পড়ে লেগেছো, করতে চাও হোমওয়ার্ক দেন ইউ ডু ইট। না করতে পারো, ইউ টেক ইজ হোমওয়ার্ক কারেকশন, ফার্দার কারেকশন। নাই করা যায়, মানে কোনো কোনো বইয়ে এই হোমওয়ার্ক দেওয়া আছে, ইনফ্যাক্ট এক্সারসাইজে হায়ার অর্ডার ক্যারি আউট অনেক লম্বা হয় ক্যালকুলেশন। যদি কেউ অ্যাডভেঞ্চারাস হয়ে থাকো করতেই পারো। সুজয়কে করতে, হ্যাঁ সুজয় বলছে ওর বোর লাগে, তো এটা করলে একটু Okay, so now হ্যাঁ ইনসিডেন্ট মানে একটা এই যে একটা ওয়েব প্যাকেট আসছে, এই ওয়েব প্যাকেটটাকে আমি বলবো ইনসিডেন্ট, মানে যেটা পড়ছে, হ্যাঁ, এবং এটা পজিটিভ এনার্জি সলিউশন। হ্যাঁ না সাই ইনসিডেন্ট মানে ফার্স্ট টার্মের জন্য বলছো, সেকেন্ড টার্মে সাই না, সাই ইনসিডেন্টটা তো স্ক্যাটার হবে না, এটা মডিফাইড হয়ে যাবে। সাই ইনসিডেন্টে এজ এন ইনপুট আসছে, তুমি ইনপুট কি দিচ্ছ তার উপরে আউটপুট ডিপেন্ড করবে না, কতটুকু ডিফ্রাকশন হলো। এটা তো ইট ক্যানট বিকাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্যাট। হ্যাঁ, this is an amplitude. হ্যাঁ, this is an amplitude.
Psi's are like an amplitude, probability amplitude. Okay, this probability amplitude. So the probability amplitude that মানে তুমি ভাবতে পারো at remote past এ একটা state create করা হলো with a given probability amplitude যেটা y এ থাকবে আর টাইম t1 এ থাকবে, t1 টা is remote past মাইনাস ইনফিনিটির দিকে, তারপরে একে ছেড়ে দেওয়া হলো, এ যেতে যেতে স্ক্যাটার করলো দুটো পয়েন্টের সঙ্গে, দুবার, মানে এই টার্ম অনুযায়ী এখানে একবার, হ্যাঁ, প্রথমে ফ্রি যাচ্ছে যাচ্ছে একজনের সঙ্গে দেখা হলো, ইন্টারঅ্যাক্ট করলো, পরে আবার ফ্রি গেল, আবার দেখা হলো, ইন্টারঅ্যাক্ট করলো, আবার গেল, ফ্রি মতন। সুতরাং ইউ আর ভিজুয়ালাইজিং, মানে চোর যাচ্ছে, একবার পুলিশের সঙ্গে দেখা হলো, একটু ঝামেলাটা ঘুষ টুস খাইয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল, তারপর আরেকটার কাছে গিয়ে ধরা পড়লো, আলটিমেটলি ও ওখানে গিয়ে যখন পৌঁছবে ও কতটা সর্বশান্ত হয়ে যাবে না কিছু টাকা বাকি থাকবে, এটা ডিপেন্ড করে কটা পুলিশের সঙ্গে। প্রসেস, এই প্রসেসের জন্য একটা প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড, এই প্রসেসের জন্য একটা টোটাল একটা প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড, এবং এই প্রসেসের মধ্যে সাব প্রসেস গুলো আছে, দে উইল ইউ টেক দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্যাম। ওকে, এই সুতরাং এই প্রসেসটার জন্য একটা প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড, এই প্রসেস তুমি যে সাম করে যাচ্ছ, সাম ওভার অল দিস প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডস, এটাই কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর বিশেষত্ব, যে প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডকে সাম করা হয়, করার পরে যে টোটাল প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড তার মড স্কয়ার গেলে প্রবাবিলিটি হবে। বুঝতে পারছো? তো এখানেই কোয়ান্টাম মেকানিক্সটা আসে। ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড বলে কোনো কথা নেই। স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সে যখন প্রবাবিলিটি বলো, ইট ইজ এ মেয়ার our helplessness. We cannot tackle so many particles, 10 to the power 23 number of particles, so we resort to probabilistic interpretation. But quantumically, probability is intrinsic to the system. More fundamentally is the probability amplitude. The Feynman lectures in physics third volume টা পড়বে, প্রসেস, প্রত্যেকটা প্রসেসের সঙ্গে একটা probability amplitude থাকে, and when we do not experimentally try to distinguish between different processes, all these processes will interfere with each other. এগুলো হচ্ছে they're interfering with each other, each term. এখন আমি যে ignore higher order term, their contribution in the interference is negligible in my reckoning, so I retain only the leading order term. Okay. না না, পার্টিকুলার সাথে হচ্ছে না, এটা ক্লাসিক্যাল ফিল্ডের সাথে হচ্ছে। না না, এটা একটা ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য আমরা করছি, মানে ইভেন্চুয়ালি উই আর ইন্টিগ্রেটিং ওভার অল পজিশনস জেড, ধরো এই টার্মে যেটা লিখেছি ইন্টিগ্রেটিং, সো উই আর কনসিডারিং এগেইন অল পসিবিলিটিস অফ জেডটা এখানে আছে, এটার জন্য একটা প্রসেস, তারপরে জেডটা এইখান থেকে সরে এখানে এলো, এটা আরেকটা প্রসেস, আই এম সামিং ওভার অল সাচ অ্যামপ্লিটিউডস। বুঝতে পারছো? সুতরাং এটা প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউডকে অ্যাডাপ্ট করা হচ্ছে। Okay, so this is a diffraction term. So okay, so now regarding SF এর জন্য আমি বলেছিলাম যে SF এর জন্য আমি ফাইনম্যান প্রপাগেটর যখন লিখেছিলাম, there is one term which was lambda plus k, the projector to the positive energy solution. Another term was lambda minus k, it was a negative energy projector. In my case, I'll retain only the positive energy projector. Okay, so for SF also, I will retain only the positive energy projector part. বুঝতে পারছো কি? মনে আছে তো? So once I do that, I will write like this. I can psi diffraction
is this, and then for SF, I'll write the positive frequency part. So for SF, let me remind you. X minus Z, let me write. What's this? হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন। বলছি অ্যাকচুয়ালি না আমি ম্যামের কাছে ম্যামের যেই নাম্বারটা আমার কাছে আছে ওটাতে আমি ফোন করেছিলাম, ম্যাম তো ফোন তুললেন না। তো অ্যাকচুয়ালি ম্যামকে একটু বলার ছিল। আচ্ছা না এখন স্কুলে গেছে আমার মেয়েকে তুলতে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি যে আজকে যেতে পারছি একটু ম্যামকে একটু বলে দেবেন না যে অ্যাকচুয়ালি সব ডকুমেন্টস আমি জোগাড় করতে পারিনি, ওই জন্য আজকে আর যাচ্ছি না, কালকে হয়তো যাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ কালকে আমিও বাড়ি, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বলে দেবো কালকে আসবেন, আমি বাড়িতে থাকবো কালকে। আচ্ছা আমি তাহলে ওইটা সারেন্ডারের জন্য যা কিছু ওই সবগুলো সাথে করে নিয়ে যাবো, আমি একটু যাতে সবকটা জোগাড় করে উঠতে পারি ওই জন্য। ঠিক আছে ঠিক আছে, একটু ম্যামকে তাহলে চাইলে রাইটার নয়তো ম্যাম আবার ওয়েট করবে ওই জন্য। না 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 ঠিক আছে ঠিক আছে। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। Okay, we had this expression minus I d3k by 2 pi cube 2 omega k theta x naught minus z naught k slash plus m e to the power minus I k dot x minus z, right? Plus আরেকটা ছিল যেটা k slash minus m ছিল relatively, right? উল্টো থিটার এটা উল্টো ছিল, theta z naught minus x naught and k slash, but that correspond to negative energy point projector. Since I am interested in the positive energy solutions for is incident, okay, so I'll retain only this term and that term I'll ignore. আচার্য ঠিক আছে? SF এর আগের দিনের এক্সপ্রেশনটা দেখুন। It consisted of two terms. One was it came from lambda plus k, and another term which came from lambda minus k. Lambda plus k is the projected to the positive energy solutions, lambda minus k is the projected to the negative energy solution. But in this case, since I have told that I am considering the case where the incident particle is a positive energy solution, a remote past, I'll have to consider this projector only. This projector, this part is irrelevant to me. So I'll retain only this term. Okay. Okay. So okay, there's another thing I want to tell. This I can further simplify this thing. You see, consider integration over y, this term gamma naught psi incident. Okay. This tells me that it propagates from T1y somewhere here by the free propagator to point Z, the point of interaction site. Okay. So I can just substitute it, just replace it by this term. So I will get
d4z, d4z, I will also be get absorbed, I, so d4z, sf, x minus z, e a slash z, psi incident z. So it will become just as this thing, psi incident z. I've carried out this because it involves just free propagator. Mane, it will come all the way to this point of, not this point, so any point z, even z, as a free particle. Okay, and then interact at that point the electromagnetic field at that point, and then propagates again as a free particle to the point. Last line টা মানে psi incident T1y, T1 is this thing, so it's some event here, gamma naught SF Z minus Y, this is the free propagator, and Y is being integrated. So what does it mean? This is psi incident Z, just to integrate. So it will propagate, you can visualize the particle is propagating freely all the way to this point, intermediate point Z, where it interacts with the electromagnetic field, and then eventually again propagates as a free particle to the point T, the event at time T, at the point X. Huh? This propagates as a free particle. Huh? হ্যাঁ ওই পয়েন্টে গিয়ে ওয়েভটা পড়ছে না মানে প্রপাগেশন বাদ দিচ্ছি না এটাই তো প্রপাগেটর বাট ইজ এ ফ্রি প্রপাগেটর হ্যাঁ তাই মানে এটা ফ্রি প্রপাগেটর ওকে এনশিওর করছে যে ও যেমন কোনো ইন্টারাকশন দেখছেই না এজ ইফ ইট ইজ এ ফ্রি পার্টিকেল ওই পয়েন্টে এসে একটা ইন্টারাকশন দেখছে বুঝতে পারছো এটা অর্ডার বাই অর্ডার কারেকশন আমি এটাকে ভিজুয়ালাইজ করো অ্যাকচুয়ালি প্রতিটা পয়েন্টেই ইন্টারাকশন দেখবে তুমি যখন হায়ার অর্ডার টার্ম নেবে তখন পয়েন্টগুলো কাছাকাছি কাছাকাছি Z1 Z2 Zn নাম্বার তারপরে তো ইনফিনিটি পর্যন্ত সবগুলো করবে কিন্তু ইট ইজ এন অ্যাপ্রক্সিমেশন স্কিম যেখানে ফার্স্ট ফিউ টার্মস কে তুমি ভিজুয়ালাইজ করতে পারো যে ফ্রি প্রপাগেশন ইন্টারাকশন এগেইন ফ্রি প্রপাগেশন তারপরের টার্মে যেটাতে তোমরা ইন্টারেস্টেড ফ্রি প্রপাগেশন ইন্টারাকশন এগেইন ফ্রি প্রপাগেশন সাকসেসিভ টার্মসে point of interaction aro barbe, they will get denser and denser, eventually it will become continuous. So the thing is that you can segregate terms like this is very interesting. So you can calculate it, this is the means calculate using the perturbation theory to the level of approximation you are interested in. টি আর ধরো এখানে টি এই টিটা টাইম বলছি এখানে ধরো টি টি জেড ইন্টারাকশনটা জেড এক্সটা তো যে পয়েন্টে আমি অবজার্ভ করছি ধরো ইট ক্যান বি সাম প্রেজেন্ট টাইম টি এই পয়েন্টে মানে যে পয়েন্টে আমি টাইমে দেখছি ওয়েভ ফাংশনটাকে আর এগুলো হচ্ছে মাঝখানের কোনো পয়েন্ট ইট ক্যান বি এনি আরবিট্রারি পয়েন্ট আর ইভেন্চুয়ালি আমি তো ইন্টিগ্রেট করছি জেডটাকেও একটা টার্মে তুমি যদি ইন্টিগ্রেশন নাও করো ইফ ইউ ডোন্ট থিঙ্ক অফ ইন্টিগ্রেশন ইট টেলস ইউ দ্যাট দিস পার্টিকল ইজ প্রপাগেটিং এজ এ ফ্রি পার্টিকল আপ টু জেড it interacts with the electromagnetic field to this at Z and then again propagates like a free particle till my time of observation at time t at the point x where I am located.
হ্যাঁ, ঠিক আছে। Okay, so this is the diffraction. Okay, so I will retain this term. So ultimately, if you just substitute, you will get this. I কয়েকটা steps keep করলাম. This is very easy. Okay. So this part is 1 for me. So k slash plus m divided by 2m. This 2 will come here, and m I am putting 1m extra here and divide by 2m here. So lambda plus k যেখান থেকে এসেছিল ওটাই আমি আবার নিয়ে এলাম. Okay, and integration over these things are there. Okay, and instead of k I have written p here. Oh, sorry, k, let me write k here. Okay, k here. Okay, is okay. Minus I k dot x minus it. দেখে নাও, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এইটা এইটা বোধহয়, হ্যাঁ এইটা তো আছে দেখছি, মানে মাইনাস আই, মানে মাইনাস আই ই স্ল্যাশ মাইনাস আইটা যেটা এস এফ থেকে আসছে ওটার সঙ্গে মাইনাস আই জুড়ে দিচ্ছি। ওকে, there is one minus I in SF. ওই মাইনাস আইটা ইর সঙ্গে লাগাচ্ছি, মাইনাস আই এইটা, ওটা তো তোমার জাস্ট চলে গেছে, তারপরে নাই, ঠিক আছে? তাহলে তোমার এতটুকু দাঁড়ালো, ইউ এগ্রি? এখন কিছু ট্রিক আছে, এইভাবে জিনিসটাকে এগোনো যাবে না। D3K, তো আমরা করব কি, we put the system in a box. Okay, let me remove this part. আশা করি এগুলো তোমাদের মাইন্ডে পিকচার গুলো গাঁথা আছে, so I can হ্যাঁ, ও ঠিক আছে, আমি তো অনেক স্লো যাচ্ছি, মানে এক পাতা করতে আমার 1 ঘন্টা লেগে গেল। এনিওয়ে, হ্যাঁ, এই জন্য বোধহয় সুজয় বোর হয়ে যায়, তাই? তো অনুমিতা, তোমার বোর লাগছে না তো? আমি আসলে বুঝতে পারি না কে আছে না আছে, মনে আচ্ছা, না সে যাই হোক, মানে সুজয় আমাকে বলেছিল যে বেশিরভাগই ফিল্ড থিওরি পছন্দ হয় না, তো তুমি কি সেই ক্লাবে? সুজয় বলেছিল এটা জঘন্য সাবজেক্ট একটা, মানে কেন পড়ায়?
হ্যাঁ, আচার্যেরও কি সেই অভিমত? না, আমাকে খুশি করতে হবে না, মনে মনে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, দেখো, হি ইজ ডেফিনেটলি ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ফিজিসিস্ট অফ লাস্ট সেঞ্চুরি, আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন। কিন্তু ওর উপরে আরো অনেক আছে। ডিরাক ডিরাক মানে নেক্সট টু আইনস্টাইন। ডিরাক, আইনস্টাইন, ডিরাককে আমার খুব পছন্দ হয়। ইনফ্যাক্ট ফাইনম্যানও ডিরাককেই গুরু মানত, হিরো মানত। হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান ইসিজি সুদর্শন, ওনার কাছে আমি পড়েওছি। সুতরাং খালি অপটিক্স না, ভি মাই স্ট্যান্ডার্ড মডেল অফ পার্টিকেল ফিজিক্স দাঁড়িয়ে আছে, এটা ভি মাইনাস এ থিওরি, এটা উনি স্রষ্টা। ফাইনম্যানরা চিটিংবাজি করেছিল বলে নোবেল প্রাইজ পায়নি। উনি আমেরিকাতেই থাকতেন, টেক্সাসে ইউনিভার্সিটিতে, ইনস্টিটিউট অফ ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্স চেন্নাইতে 5 বছরের জন্য ডিরেক্টর হয়ে এসেছিলেন। ভি মাইনাস এ থিওরিটা যখন উনি বের করেন, উনি আমেরিকাতেই ছিলেন, মানে মার্শাক ওনার ইয়ে ছিল, সুপারভাইজার, তার সাথে করেছিলেন। তারপর একটা পাডুয়া কনফারেন্স, তো অন্য পেপারটা পাবলিশ হয়নি, পাডুয়া কনফারেন্সে উনি পেপারটা প্রেজেন্ট করেছিলেন। তখন ওখানে গ্যালমান প্রেজেন্ট ছিলেন, মারে গ্যালমান। তো টকের পরে গ্যালমান খুব এক্সাইটেড হয়ে গেল, সুদর্শনের সঙ্গে ডিসকাস করলো প্রবলেমটা নিয়ে, আইডিয়া পেয়ে গেল। ওরা তো স্মার্ট লোক, গিয়ে ফাইনম্যান আর গ্যালমান বসে ধমাধম পেপার কমপ্লিট করে পেপার ওদের আগে পাঠিয়ে দিল জার্নালে। ওরাও পাঠালো, প্রায় একই সময়ে পেপার দুটো আলাদা বেরিয়েছে। 4 জন হয়ে গেছে, 4 জনকে তো নোবেল প্রাইজ দেয় না, 3 জনকে দেয়। নোবেল প্রাইজ ওই সাবজেক্টে দেওয়াই হলো না। কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড মডেল পড়ে, মানে যে আমাদের লেফট কাইরাল রাইট কাইরাল পড়িয়েছি, ভি মাইনাস ভেক্টর মাইনাস অ্যাকচুয়াল ভেক্টর, 1 minus gamma 5/2, the projector in the left chiral sector, ওখান থেকে আসে। কারেন্টের মধ্যে এটা পুরো ভেক্টর কারেন্ট থাকে না, ভি মাইনাস এ কারেন্ট। 1 minus gamma 5 মনে আছে তো, by 2 is a projector to the left chiral। জন্য মানে ওটা একটা ফান্ডামেন্টাল ইনপুট। ইটস এ রিমার্কেবল ডিসকভারি, নোবেল প্রাইজ মিসই হয়ে গেল ওটার জন্য। হ্যাঁ, ওইটাই জেমিউ 5, জেমিউ 5 বা জেমিউ মাইনাস জেমিউ 5। জেমিউ 5টা হচ্ছে সাই বার গামা মিউ গামা 5 সাই, ওটা হচ্ছে মাইনাস, ভি হচ্ছে ভি মাইনাস জেমিউ, জেমিউ মাইনাস জেমিউ 5। তো 1 মাইনাস গামা 5 একটা আসবে মাঝখানে, আপ টু এ ফ্যাক্টর অফ 2, ওটাই প্রজেক্ট করিয়ে দেবে। তো দ্যাট ইজ এ ভেরি রিমার্কেবল থিং। ইন্ডিয়াতে ওই ধরনের ফিজিসিস্ট আর হয়নি, মানে আমি স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বলছি আর কি। তো বাইরে থাকে, হ্যাঁ, ও ভালো, খুবই ভালো, ডেফিনেটলি আসতে পারে। পুরো একটা নতুন লাইন লুপ কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির করেছে। কিন্তু ওটা কাজটা একজন ভদ্রলোক আগে করেছিল, অমিতাভ সেন বলে। ও কোথায় আমি যাই না, মানে কেউ বলতে পারে না, ও ফিজিক্স ছেড়ে দিয়েছে পরে। অনেকে মানে এটাকে বলে আস্তেকার সেন কানেকশন, বা সেন আস্তেকার কানেকশন। আস্তেকার ওকে রেফার করে ওর ব্যাপারে। অনুমিতার কিসে ইন্টারেস্ট?
তো সবাই চলে এসছো? Okay. So this k slash plus m by k slash plus m by 2m, I've told you this is a projector, so I can replace this part by some summation over the polarization index alpha, u alpha k, u bar alpha k. Okay. So I can just go back. Remember, in my earlier derivation, I ended up with this relation and then replaced it by this, but now I'm going back. So I'll replace this. I'll do another replacement. What is this? d3k by 2 pi cube can be replaced by this measure 1 by v summation over k and alpha. Okay. Summation over, say, final states. Just k you write. This you know how does this come? I'm putting the system in a box of volume V. Okay. তুমি জানো কি করে আসে এটা? এটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সে খুব ইউজ হয়। আমি জাস্ট ব্রিফলি বলে দিচ্ছি। যদি for simplicity consider one dimensional box of length L. Okay. Then you apply periodic boundary condition. Okay. So your suppose phi of x equal to phi of x plus L. Periodic boundary condition. Then what is Fourier transform? Fourier transform is phi n e to the power 2 pi I n x by L, summation over m. Right? So I can write this alternately as n phi n e to the power I k n x, where k n is 2 pi n by L. Okay. So it shows that the moment you put it in a box, the momentum space gets discretized. Well, means it take a value, set of values from minus infinity to plus infinity, but in the steps of integers up to overall factor of 2 pi by L. So 2 pi by L, you can think of the size of the Brillouin zone. Condense matter পড়েছো তো?
Brillouin zone, lattice দিয়ে থাকে। So one dimensional this thing, reciprocal lattice vector is সুতরাং হ্যাঁ না রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস ভেক্টরে জেনারেলি তো 3 ডাইমেনশনালে পড়ে থাকো তো তখন ধরো যে এ বি সি আছে তিনটা ভেক্টর তো রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস ভেক্টর হয় এরকম এটা হয় 2 পাই হ্যাঁ বি ক্রস সি বাই দ্য ভলিউম এ ডট বি ক্রস সি এরকম করে থাকে হুম তো রেসিপ্রোকাল ল্যাটিস লাইক ডুয়াল ভেক্টর স্পেস এটা যখন এটার উপর অ্যাক্ট করবে যদি গিভ 1 এটার উপর অ্যাক্ট করলে 0 এটার উপর অ্যাক্ট করলে 0 so just like cat and bra vectors in the Hilbert space হ্যাঁ তো সেরকম এটাও এখানে এরকম one dimensional these are given by this ওকে তো তোমার যদি এরকম ইন্টিগ্রাল সাম ওভার ইয়ে থাকে সুতরাং I can rewrite since kn is proportional to n I can write down this as summation over kn phi kn because n I can relabel by kn right and e to the power I knx okay so if you have summation over kn suppose f kn then you can write or let me write it like this let me start from this thing dk by 2 pi f of k suppose I consider this integral this is when dk was continuous k was continuous infinite volume limit but I suddenly said no not infinite very large but finite length on one dimension okay then I'll replace it by suitable this thing so here you see the k's are like this so delta k which is the difference between defined to be kn minus 1 this is 2 pi by l size of the Brillouin zone delta k the successive k's will be 2 pi by l distance away in the moment of space okay so I'll write like this so this delta k will play the role of dk right so delta k by 2 pi will be 1 by l so I can write this as 1 by l and summation over these things will be just f kl okay and this is true for any arbitrary function of k okay. Now the function is being evaluated at this lattice side point so to say in momentum space okay so the rule is that if you have one dimension dk by 2 pi can be replaced by 1 by l and integration by summation okay in 3 dimension it is d3k by 2 pi cube integration will be replaced by volume with sum over k okay remember in statistical mechanics it is used very often okay so I'm going to do this also here no just volume no here it is just usual volume এখানে আমি যেটা করেছি এখানে যে 1 বাই এখানে লেন্থটা ছিল তুমি দেখবে ডাইমেনশন দিয়ে ম্যাচ করবে length here was L 1 by L was the dimension of momentum in the unit h bar equal to c equal to 1 হ্যাঁ L cube 3 dimensional হচ্ছে না d3k you have to do k1 k2 k3 x direction y direction z direction হ্যাঁ ডেল্টা এই যে ডেল্টা k আছে তার হোল কিউব হয়ে যাবে okay and if you take it to be a cube if you take a rectangular parallelepiped
then there will be delta k1 into delta k2 into delta k3. ঠিক আছে? সুতরাং I will replace this thing by this thing, and once I do it, I will have psi diffraction x alpha you see what I am doing, I am replacing this by this thing, so I am writing m by v times omega k. Omega k is now the final momentum, means a final energy, sorry, energy, right? So I am writing EF. Huh? Not really highest frequency, but a final, this is the energy of the final state যেটা আমি observe করছি. Okay, d4z integral d4z, then I write u alpha k Okay. Now let me rewrite it in summation over kf alpha. Let me write it as m by vf e to the power minus I kf dot x u alpha kf. I extract out the square root of this form. Okay, e to the power minus I kf dot x and u alpha kf here. So I have taken a square root from here, u alpha kf and e to the power kf this thing. না ফাইনাল স্টেট ডিএফ এ তো তোমার ওটাই আসবে না, না না তোমার যখন তোমার ইয়ে হলো এসএফ গুলোকে যখন বসালাম, মানে এইটা তো তোমার ইনসিডেন্টটা গিয়ে জেড এ পড়লো, জেড থেকে পড়ে তারপরে যে ফ্রি পার্টিকেল এক্স এ গেল না, তারপরে তো মোমেন্টাম কনজার্ভ থাকবে। তো ফাইনাল স্টেটে যেটা দেখবো, যেটা জেড এর পরে বেরোবার পরে যে মোমেন্টাম আছে, দ্যাট মোমেন্টাম উইল পারসিস্ট, তাই না? না না সামেশন ফাইনাল স্টেটের মোমেন্টামটা মানে আমি ইয়ে করছি, আমার যখন শুরুই করেছি আই উইল টেক এ ওয়েভ প্যাকেট নিয়ে কাজ করছি না, আমি পরে কনফাইন করবো আমার অ্যাটেনশন টু পার্টিকুলার কম্পোনেন্ট অফ দ্য প্লেন ওয়েভ। সেই ইনসিডেন্টটা আমি একটা ওয়েভ প্যাকেট নিয়েছি, ওকে,
তো ওয়েভ প্যাকেট নিয়েছি এবং তার থেকে আমি একটা পার্টিকুলার প্লেন ওয়েভ কম্পোনেন্টকে আইসোলেট করে ক্যালকুলেট করব। এই প্লেন ওয়েভ থেকে এই প্লেন ওয়েভে যাওয়ার ট্রানজিশন প্রবাবিলিটি কি সেটা আমি আইডেন্টিফাই করব। হলো না আচার্য? তোমার ওয়েভ প্যাকেট যদি কনস্ট্রাক্ট করতে হয় ইন্টিগ্রেশন আমার মোমেন্টাম করবে না, সাই অফ এক্স যদি লেখো মোমেন্টাম স্পেস ইন্টিগ্রেশনে d3k এরকম করবে না, তো সামেশন আমার মোমেন্টাম, এখানে এটি ডিসক্রিট সাম হয়ে গেল যেহেতু আই পুট ইট ইন এ বক্স, কারণ অ্যালাউড মোমেন্টামটা তো দে উইল হ্যাভ টু কনফার্ম টু পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশন, সো দ্যাট মেক ইট ডিসক্রিট, স্পেকট্রামটা ডিসক্রিট হয়ে যাবে মোমেন্টামে, তো আই উইল হ্যাভ টু সাম ওভার কে। আবার ইন্টারাকশনের পরে দে উইল প্রপাগেট এজ এ ফ্রি পার্টিকেল, সুতরাং জাস্ট immediately after interaction, when it is coming out of the interaction zone, so to say, its momentum will be constant. In fact, আমি তাই দেখবো একটা ডেল্টা ফাংশন অফ এনার্জি and momentum automatically emerge করবে after the calculation. I'm coming to that. Okay. So এটাকে আমি করলাম, I have not written the full thing yet. Okay. আর বাকি জিনিসগুলোকে আমি SFI বললাম। ওকে, তো SFI হচ্ছে বাকি ফ্যাক্টর যেটা m/v(f) মাইনাস আই যেটা আছে d4z alpha kf e slash z equal I. দেখো ঠিক আছে নাকি? মাইনাস আই এস স্ল্যাশ সাই ইনসিডেন্ট ই টু দি পাওয়ার I kf ডট জেড, এস স্ল্যাশ তো আছেই, আর ইউ বার আলফা kf টা ছিল ওটাকে আলাদা লিখলাম, আর এখান থেকে এই ফ্যাক্টরটার একটা স্কোয়ার রুট এখানে রাখলাম, একটা স্কোয়ার রুট এখানে রাখলাম। ওকে, নাও সাই ইনসিডেন্ট এখনই যেটা বললাম, সাই ইনসিডেন্ট I had so far I have taken it to be wet packet. Look at this form. This form can be represented as a positive energy particle with momentum kf and polarization index alpha, my spin polarization index alpha. This represents a plane wave of 4 momentum kf and spin polarization. Okay, usual non-relativistic কি থাকে 1/√v থাকে। হ্যাঁ, এখানে এটা আসছে কারণ লরেঞ্জ কন্ট্রাকশনকে কাউন্ট করার জন্য। বুঝতে পারছো? লরেঞ্জ কন্ট্রাকশন হবে EF equal to gamma m, তো গামা দিয়ে মাল্টিপ্লাই হলে ভলিউম লেন্থ কন্ট্রাকশন যেটা, ঠিক আছে? আর বাকি সব নন রিলেটিভিস্টিকের মতনই, এক্সেপ্ট দ্যাট এখানে এটা 4 প্রোডাক্ট হিসেবে আছে। যেটা স্প্লিট করো, পজিটিভ এনার্জির যেরকম ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি প্লাস আই কে ভেক্টর ডট এক্স যেরকম থাকে, আর এখানে একটা পোলারাইজেশন স্পিনার আছে, ওটা নন রিলেটিভিস্টিকে যখন আমরা স্পিন কম্পোনেন্ট কনসিডার করি না তখন ওটা থাকে না। So these are the extra features of how
you write down a plane wave of positive energy spinner representing an electron wave function with 4 momentum sharply driven. So it represents a plane wave. Okay. Summation over k mane bujhacche you are considering all possible momentum k to construct, which is required to construct the wave packet at the final observation instant. Okay. And similarly, you have to take sum over the spin polarization index also. Okay. So next step আমি করব for my convenience, I'll also consider for psi incident because এটা আমি এখনো পর্যন্ত I have not committed anything. আমি বলছি একটা arbitrary spin নিয়ে যাচ্ছে positive energy solution. I'll take a similar plane wave kind of solution for the psi incident for my simplicity. তাহলে আমি একটা well prepared state কে ছাড়বো. I'll have to create a state after measurement. Quantum mechanics state কি করে produce হয়? Just after measurement state is produced. It collapses to the eigenstates of all set of commuting observables এর যে eigenstate আছে, common eigenstate, they collapse করে. So you can label them by all the eigenvalues of commuting observables. Okay. Once you do that, then you leave it, let it ও নিজের খেলা খেলুক, চড়ে বেড়াক, তুমি একটা electromagnetic field দিয়েছো, it will come and interact with the electromagnetic field and then it will scatter away in the direction it desires to find suitable. এই হচ্ছে মোদ্দা কথা. Okay. So I'll replace this by similar kind of plane wave. Okay. So now let me consider SFI. আমি সব মুছে যে আমি SFI যখন আইডেন্টিফাই করে নিয়েছি আমার SFI দিয়ে খেয়াল এখন. Now, A slash, I'll take it to be the configuration I have chosen to work with. So this will only this gamma 0 A0 will survive. So AI gulo 0 ache. Gamma mu A mu. So if I expand gamma 0 A0 as Mr. Acharya wanted, scalar field টা থাকবে আর কোনো তো ভেক্টর পটেনশিয়াল কন্ট্রিবিউট করবে না, তুমি যেটা চেয়েছিলে তাই হলে। তো এখন তো এইটাকে আমি লিখতে পারি মাইনাস ZE by 4 pi r gamma 0. Okay. For psi incident, I take it to be the energy EI, the incoming energy EI, 4 momentum PI. I mean PI 0 is actually EI. Okay. And spin polarization is beta, some arbitrary spin polarization. So spin may flip in a relativistic situation. You cannot assume a priori the spin will remain fixed even after it scatters. What happens in Rutherford scattering, actually spin doesn't flip. If it is spin up, it will remain spin up. This is a non-relativistic approximation.
But relativistic scenario, it may flip. For high enough velocity, it may flip. Okay, that we'll see later. So, না কোয়ান্টাম অ্যানালগ নেই কথাটা ঠিক না, মানে এটার কারেকশন, কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল কারেকশনটা ওখানে ইনকর্পোরেট করা নেই, কোয়ান্টাম বা রিলেটিভিস্টিক কারেকশন যেটা, হ্যাঁ রিলেটিভিস্টিক কারেকশনটা মানে এটা বেসিক্যালি হোয়াট ইউ আর ডুইং, অ্যাকচুয়ালি ইউ আর স্টাডিং ইন এ হিউরিস্টিক ওয়ে কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্স, বুঝতে পারছো? প্রপাগেটর আমরা সেকেন্ড কোয়ান্টাইজ ফর্মুলেশন থেকে বের করিনি, এটা করবো আগামী 1-2 সপ্তাহের মধ্যেই। তো আমরা হোল থিওরি দিয়ে এটা ডিরাইভ করে দিয়েছি, obtain the correct expression. তো আমরা শর্টকাট নিচ্ছি এখন to study the scattering. Then give a prototype how the scattering is studied. এটা একটু ডিটেইলে করছি কারণ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দোজ হু আর ইন্টারেস্টেড টু পারসু পার্টিকেল ফিজিক্স, তোমাদের স্ক্যাটারিং নিয়ে খেলতে হবে, ক্রস সেকশন, ওখানে ফিল্ড থিওরির ভূমিকাটা ওখানে আসে আর কি এইভাবেই। You have to have the Feynman diagrams, S matrix, this is S matrix you get, and from there you can obtain the cross section, decay rates, all these things you can calculate. So এখানেই ফিল্ড থিওরির ভূমিকাটা আসে, এই জন্য আমি করিয়ে দিচ্ছি আগে ভাগে, অলরেডি লেট হয়ে গেছে। যদি আমি সেকেন্ড কোয়ান্টাইজেশন করার পরে করি তাহলে তোমাদের মুশকিল হতে পারে, আগে ভাগে করিয়ে দিলাম। ওকে, সুতরাং আমার এসএফআই যেটা, এখানে আমি সাই ইনসিডেন্টটাকে এটা বসালাম। তো আমার বসালে কি দাঁড়ালো, জাস্ট বসাও, এখানে ক্যালকুলেশনটা ট্রিভিয়াল। এখানে দেখো কেএফ আছে, এটা সরি কেআই, এখানে কেআই নিলাম ফোর মোমেন্টাম ইনসিডেন্ট ইয়ে, তো এটা হয়ে যাবে কেএফ মাইনাস কেআই, জাস্ট এটা বসিয়ে দাও, যে সিম্পল থিং। বসালে যেটা পাবে সেটা দাঁড়াবে এইরকম, এসএফআই কেআই কেআই ডট এক্স, আমি কে ইউজ করছি, এখানেও কে করেছি, এখানেও কে করছি, হ্যাঁ ইনসিডেন্ট ফোর মোমেন্টাম কে। তো কেআই 0 ইজ ইআই। তো আমি এসএফআইটাকে লিখতে পারি, জাস্ট সাবস্টিটিউট করে দাও, করে দিলে পাবো মাইনাস আই ই এম বাই ভি ইআই ইএফ d4z u bar alpha kf no, not এই দাঁড়াবে, তাই না? জাস্ট রিরিটেন এই নোটটাকে এইটা বসালাম, ইউ বিটা এখানে এই ফ্যাক্টর এলো, তাহলে এম চলে এলো, এম বাই ভি বাইরে চলে এলো, স্কোয়ার রুট অফ ইআই ইএফ থাকলো। ইট ওকে? হ্যাঁ, ই টু দি পাওয়ারটা রাইট, রাইট, এটা বাদ দিয়ে লেখে ই টু দি পাওয়ার আই কে এফ মাইনাস কে আই। ওকে, এখন এটা যদি আমি সাবস্টিটিউট করি, ফার্দার ইয়ে করি, তাহলে দেখো এটা আরো সিম্পল চলে আসলে, আমি এটা মুছে দিচ্ছি। দেখো এইখানে একটা ই এসছে, এখানে আরেকটা ই আছে, ই স্কোয়ার বাই 4 পাই,
E square by 4 pi in our unit is this, but if you have h bar and c also not 1, then you have h bar c, right? And it's called fine structure constant alpha. এটার ভ্যালুটা around 1/137 আসে, the dimensionless quantity. Okay, it is a, so ultimately we are working in the unit in the up to first order in this fine structure constant. বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, এইখানে যে e স্কয়ার চলে আসছে, e square by 4 pi, that is, if we reinstate the dimensions h bar by c, then it turns out to a dimensionless quantity. It's called fine structure constant. It is a well-known number. It is a completely dimensionless quantity. It is 1/137. এই আলফার সঙ্গে ওই আলফার সামেশন ছিল না, কে এর উপরে সামেশন আর থাকছে না, ইউ আলফার উপরে, মানে আমি তো না, আমি যেটা করছি প্রথমে, আমি যেটা বললাম, আমি প্রথমে ওয়েব প্যাকেট কনসিডার করেছিলাম, যেখানে আই কনসিডার অল পসিবল, means a wave packet consisting of superposition of all different k's and alphas polarizations. তার থেকে আমি একটা পার্টিকুলার কম্পোনেন্ট নিলাম, কে আলফা, কে এফ আর পোলারাইজেশন আলফা। ওকে, লাইকওয়াইজ ইনসিডেন্ট বিম যেটা আসছিল ওটা থেকেও একটা কম্পোনেন্ট নিলাম, কে আই বিটা। তো আমি সাই ইনসিডেন্টকে রিপ্লেস করলাম একটা প্লেন ওয়েভ দিয়ে, একটা ওয়েভ প্যাকেট না নিয়ে একটা প্লেন ওয়েভ দিয়ে রিপ্লেস করলাম, ফাইনাল স্টেটটাকেও একটা প্লেন ওয়েভ দিয়ে রিপ্লেস করলাম। সুতরাং আই এম বেসিক্যালি স্টাডিং interested in transition amplitude from some initial plane wave state to some final plane wave state, but parameterized by ki alpha beta initial ওয়ানটাতে আর ফাইনাল ওয়ানটাতে kf alpha. ঠিক আছে? হ্যাঁ, কি না, এটা অফ দি অর্ডার অফ আলফা স্টাডি করছি, এই আলফাটার সঙ্গে এই আলফার কনফিউজ করো না। হ্যাঁ, ফাইন স্ট্রাকচার কনস্ট্যান্ট ইজ a well-known number which is dimensionless. Okay, the very fact that it is 1/137, এই নাম্বারটা যেহেতু ছোট এই জন্য পার্টারবেশন থিওরি হোল্ড করে। এটা যদি বড় হতো 100 হয়ে যেত বা কিছু 137ই হয়ে যেত, কাজ করতো না, এটা ডাইভারজেন্স সিরিজ হতো। সুতরাং এটা আমাদের বলতে পারো ঈশ্বরের কৃপা যে এটা ছোট আছে, আমি পার্টারবেশন থিওরির উপর রিলাই করতে পারি। স্ট্রং ইন্টারাকশনে এটা হয় না, কিউইডিতে এটা সম্ভব। ঠিক আছে, ওকে। সুতরাং এখন আমি জাস্ট এটাকে জেডি স্কোয়ার, মানে আই জেডি স্কোয়ার বাই 4 পাই আর, মানে আরটা থাকুক, মানে আমি জেডি স্কোয়ার বাই 4 পাই এটাকে আমি আলফা করে দিলাম, মাইনাসটাও গেল, এটা প্লাস আই 1/r হলো, 1/rটাকে বাইরে করে দিলাম, গামা নট, সুতরাং এটা ইয়ে থাকলো। ঠিক আছে, এখন দেখো, ইউ হ্যাভ টু গামা নট, হ্যাঁ। এখন আমি করব কি, এইটার ধরো আমি ইন্টিগ্রেশন করব, এই ইন্টিগ্রেশনটা আমি যদি করি ওভার জেড নট, মানে এখানে 4 ডাইমেনশনাল ইন্টিগ্রেশন আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওভার টাইম যদি করি, হ্যাঁ, আই শুড বি কেয়ারফুল ওভার, প্রথমে টাইম করতে হবে, আর আছে, আমি পুরো স্পেস টাইম ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো না, রাইট? আমি যদি টাইমটা করি তাহলে আমার 2 পাই ডেল্টা ফাংশন আসবে,
So I can write down this is I z থাকবে I এটা কাছে গেল এটা দেখো ভি EI 2 pi এটা EF CI D3Z Q bar alpha KF gamma naught U beta KI into I Q dot Z by R Q is equal to KF minus KI. আমি এখানে Q ঢুকালাম. Q is the momentum transfer. Difference between the final and initial momentum. It's called momentum transfer. ওকে, আমার এই ইন্টিগ্রেশনটা রইল করতে হবে. এই ইন্টিগ্রেশনটা মানে আমি এটাকে বাইরে আনতে পারি, d3z টাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি. So they do not have any z dependence. Either d3z. ওকে, এবং এই ইন্টিগ্রেশনটা যেটা তোমরা পেয়েছো কিনা অলরেডি ফুরিয়ার ট্রান্সফরমেশন করেছো, এটা q ডিপেন্ডেন্ট হবে. This transfer to be 4 pi by q vector square. Okay. The Fourier transform of 1 by r is 1 by up to a factor 4 pi is 1 by mod q1 square. Okay. এটা একটা ওয়েল নোন রেজাল্ট ফুরিয়ার থিওরিতে তোমরা পড়েছো, বিএসসি টিএসসি তে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম পড়োনি, তখন এই রেজাল্টটা পাওনি, পেয়েছো না? তো আমি জাস্ট এটা ইউজ করলাম. ওকে, তো দেখা যাচ্ছে, মানে আমি একটু দূরে লিখে নিয়েছি, জাস্ট কন্টিনিউয়াস হচ্ছে. ওকে, যে ইনিশিয়াল মোমেন্টাম এন্ড ফাইনাল মোমেন্টাম আর সেম, ডেল্টা ফাংশন এটাই এনফোর্স করছে. তো থ্রি মোমেন্টামেরও ম্যাগনিটিউড গুলো একই থাকবে, ডিরেকশন পাল্টাবে. এটা তো এরকম করে এরকম আসছে, ডিরেকশন পাল্টাচ্ছে কিন্তু ম্যাগনিটিউড একই থাকবে, কারণ মাস শেল কোন ই স্কয়ার ইকুয়াল টু পি স্কয়ার, পি 3 ভেক্টর স্কয়ার প্লাস এম স্কয়ারটা হোল্ড করতেই হবে. এনার্জি সেম আছে, মাস সেম আছে, তো ম্যাগনিটিউড অফ মোমেন্টাম স্কয়ার শুড বি সেম. তো মোমেন্টামের ডিরেকশন চেঞ্জ হলো, ম্যাগনিটিউড একই থাকবে. ঠিক আছে, হ্যাঁ সর্ট অফ রাইট, মানে এনার্জি প্রিজার্ভ থাকছে, ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং. হ্যাঁ, না না না, 4 ভেক্টর, আমি 3 ভেক্টর হলে তো ইয়ে দিতাম. ডেল্টা ফাংশন এটা টাইম ডিপেন্ডেন্ট, এখানে তো এটাকে এক্সপান্ড করতে পারি না, জাস্ট এই পার্টটাকে, মানে ইএফ মাইনাস ইআই টি মাইনাস কেএফ মাইনাস কেআই ডট জেড. হ্যাঁ, রাইট রাইট, ওকে. ওকে, সুতরাং এটা হচ্ছে আমার এসএফআই. সুতরাং it is transition power amplitude, এটা হচ্ছে ট্রানজিশন অ্যামপ্লিটিউড. কিন্তু আমাকে যেটা করতে হবে, আমাকে ট্রানজিশন অ্যামপ্লিটিউড থেকে মড স্কয়ার বের করে, তারপরে প্রবাবিলিটি বের করে, তারপরে স্ক্যাটারিং ক্রস সেকশন ক্যালকুলেট করতে হয়. কিন্তু the presence of delta function makes it bit difficult. Recall
ফার্মি's গোল্ডেন রুল কিভাবে ডিরাইভ করা হয়। স্কোয়ার অফ ডেল্টা ফাংশন থাকলে আমার তো ফর লং টাইম আমি বলবো যে রিমোট পাস্টে আছে t টেন্ডস টু মাইনাস ইনফিনিটি t টেন্ডস টু প্লাস ইনফিনিটিতে স্ক্যাটারিং হচ্ছে, টাইম ইন্টারভ্যাল ইজ ভেরি লার্জ। ওকে, সুতরাং আমি করব কি, ডেল্টা ফাংশনের স্কোয়ার যেই আসবে আমি ওটাকে ওই কন্ডিশনটা লাগাবো। সুতরাং আমি দেখি মানে 2 পাই ডেল্টা EF মাইনাস EI মড স্কোয়ার, কারণ মড স্কোয়ার তো আমাকে ফেস করতেই হবে, রাইট? সুতরাং আমি এটাকে লিখতে পারি 2 পাই, একবার লিখলাম EF মাইনাস EI, আরেকবার লিখলাম ডেল্টা ফাংশনের 2 পাই ডেল্টা ফাংশনের স্কোয়ার করছে, আমার তো এটা মড স্কোয়ার করতে হবে না, probability amplitude, total probability amplitude or scattering from ith state to fth state স্কোয়ার করতে গেলে আমার এই জিনিসটা লাগবে, এটার মড স্কোয়ারটাকে ইন্টারপ্রিট করতে হবে। ডেল্টা ফাংশনের মড স্কোয়ার তো সচরাচর ইন্টারপ্রিট করা মুশকিল, এবং উই টেক এ লেসন্স ফ্রম ফার্মি's গোল্ডেন রুল যেভাবে করা হয়েছিল। তো কিভাবে করা হয় সেটা দেখছি। 2 পাই দুবার লিখলাম, ঠিক আছে। এখন আমি করলাম কি, এই ফ্যাক্টরটা 2 পাই ডেল্টা ফাংশন যেটা, এটাকে আমি লিখলাম 2 পাই ডেল্টা EF মাইনাস EI লিমিট t tends to infinity minus t to plus t dt e to the power I EF minus EI t by 2 t by 2 1 by t. না 1 by 2 লাগবে না, এটা ঠিক আছে না? দেখো 2 পাই, যদি মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি করো তাহলে তোমার এটা আসবে, রাইট? আমি এটাকে মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটিটাকে জাস্ট মাইনাস টি বাই 2 এবং প্লাস টি বাই 2 লিখছি এবং টি টেন্ডস টু ইনফিনিটি লিখছি। তারপরে বললাম যে ডেল্টা ফাংশন, আগের দিন বলেছিলাম যে ডেল্টা ফাংশন যদি থাকে তাহলে ইউ ক্যান ইমপ্লিমেন্ট দেয়ার, মানে এটা যে ইকুয়াল টু 0 তোমার যেখানে খুশি করতে পারো। তো এইটা যে এখানে অকার করছে, পুট দিস ইজ ইকুয়াল টু 0, সুতরাং তোমার ইউ ক্যান রাইট ডাউন দিস অ্যাজ, সো এটা যে 0 হয়ে যায় ইন্টিগ্রাল ডিটি হয়ে যাবে, জাস্ট টি হয়ে যাবে, 2 পাই টি ডেল্টা EF মাইনাস EI। ডেল্টা ফাংশনের ডেল্টা এক্স কি 1 বাই 2 পাই ডেল্টা ফাংশন, আচ্ছা 2 পাই ডিকে ই টু দি পাওয়ার I kx, তাই তো? তাহলে আমি 2 পাই ডেল্টা ফাংশনটা মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি লিখতে পারি, এটাকে এই সাইডে নিয়ে যাও, এটাকে লিখতে পারি মাইনাস টি বাই 2 মাইনাস ধরো কে বাই 2 টু প্লাস কে বাই 2 ই টু দি পাওয়ার I kx লিমিট কে টেন্ডস টু ইনফিনিটি, কে ইনফিনিটি হলে এটাও মাইনাস ইনফিনিটি হবে, এটা প্লাস ইনফিনিটি হবে, ওটাই করেছি আমি। তারপরে স্টেপ এখানে ডেল্টা ফাংশন আছে, আমি বলেছিলাম না ডেল্টা ফাংশন যদি থাকে, কোনো যদি ফ্যাক্টর থাকে একই টার্মের মধ্যে যেখানে
ডেল্টা ফাংশন আর্গুমেন্টটাকে 0 বসিয়ে দেওয়া যায়, তাই আমি বসিয়ে দেবো। I'll put that is equal to 0. So this is a common trick. This is a thumb rule you need to learn. So I'll put this is equal to 0. The moment I put this is equal to 0, it becomes 1, so it gets just t. So that t will come out. So 2 pi t delta. So I have been able to interpret square of the delta function as something like this. No. Okay. So now, okay, so this helps me to interpret. So this is my SFI. So SFI mod square I can write down as 2z alpha I v n by square root f vi 4 pi by q square q bar alpha kf no not q beta ki t times u beta square t times 2 pi delta f minus 8. Okay. Now you see this f I have chosen to be a particular plane wave state. If I want to revert back to my wave packet in the final state, then I have to sum over all possible final states. Both means integration or summation over momentum and also summation over all possible polarization states. TLM is understood, it is infinity. Okay. Actually, I mean, T is very large. Write it down. Okay. And I'll calculate the transition probability from I to F per unit time. So I'll do calculate per unit time So I calculate transition probability per unit time. I take it, this gives the transition probability from per unit time. Okay. Is the now since I have taken a mod square, it is really transition probability, no longer probability amplitude. বুঝতে পারছো তো? Transition probability. Huh? Per unit time করা হলো scattering cross section আমাকে এইভাবে বের করতে হবে। Transition probability per unit time per unit incident flux. পড়েছো তো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স স্ক্যাটারিং থিওরি পড়ায়নি? হ্যাঁ, সলিড এঙ্গেল তো পরে আসবে, তারপরে তুমি আরো পার সলিড এঙ্গেল যদি করো তাহলে I will get to that point. পার মিনিট টাইমটা দেখেছো তো? তো আমি এইভাবে পার মিনিট টাইম ক্যালকুলেট করলাম। হ্যাঁ, from cat I to cat F. Okay. Therefore,
হ্যাঁ মানে ফাইনাল স্টেট তো এক্স না আবার, ঠিক আছে। এখন আর এক্স জেড আর পিকচারে নেই, মানে এভরিথিং হ্যাজ বিন ইন্টিগ্রেটেড আউট বা ইয়ে করে দেওয়া হয়েছে। ওকে, এবং এখানে আমি ধরে নিয়েছি একটাই ইনসিডেন্ট পার্টিকুল আসছে, বুঝতে পারছো? তো একটাই ইনসিডেন্ট পার্টিকুল আসছে এবং একটাই পার্টিকুলার ফাইনাল স্টেটে যাওয়ার ট্রানজিশন প্রবাবিলিটি কত বের করছি। এখন আমি যদি বলি না আমি ট্রানজিশন প্রবাবিলিটি একটা পার্টিকুলার প্লেন ওয়েভ স্টেটে দেখছি না, নানাবিধ প্লেন ওয়েভ স্টেটে দেখছি, অল পসিবল প্লেন ওয়েভ স্টেট, তাহলে আমাকে ডেন্সিটি অফ স্টেট বের করতে হবে। ডেন্সিটি অফ স্টেট এনার্জি স্পেসে বের করে। সুতরাং this implies and probability from to all possible sum over f করতে হবে। So is dp summation over kf alpha sf mod square by t. ওকে, এখন আমি যখন এটা করব সামেশন ওভার কেএফ, তখন আমাকে ফাইনাল কি ফাইনাল ভলিউমটা আমার ভি আছে, আমি তো একটা ভলিউমে রেখেছি, ভলিউমের যেখানে খুশি ছিটকে পড়তে পারে। I have to consider the entire volume, so phase space volume দেখতে হবে। ফেজ স্পেস ভলিউম ভিটা এতেই থাকছে, ভলিউম ভি। আর যেটা থাকছে তোমার মোমেন্টাম স্পেস ইন্টিগ্রেশন, মোমেন্টাম স্টেট ইন্টিগ্রেশন ভিটাকে আমি অনেক এখন বড় নিয়েছি। আই উইল নট থিঙ্ক momentum as really discrete, it is virtually continuous. বুঝতে পারলে? বুঝো ট্রিকটা কি, ট্রিকটা মাঝখানে আমি ডিসক্রিট করেছি আর আমার ক্যালকুলেশনের স্বার্থে 1/vt ঢুকিয়েছি, ঢুকিয়ে তারপরে ওই ইন্টিগ্রেশনকে সামেশন দিয়ে রিপ্লেস করছি, ফাইনাল স্টেটে আবার ইন্টিগ্রেশনে ব্যাক করছি। কিন্তু ভলিউমটা ঠিক এখনো থাকছে, কিন্তু ভলিউমটা ভেরি লার্জ, সাথে মোমেন্টামের যে 2π/L ওয়ান ডাইমেনশনাল যদি দেখো, Lটা ইজ ভেরি লার্জ, ভার্চুয়ালি কন্টিনিউয়াস। ওকে, তো আমি মোমেন্টামটাকে ইন্টিগ্রেশনই করব, ভলিউম ভিটা রাখবো। দিস ইজ দ্য আইডিয়া। ওকে, সো আই dpi this is equal to, this becomes d3 kf by 2π cube ভলিউম ভি, তারপরে এইটা যেটা, তারপরে হচ্ছে 2π ডেল্টা এফ মাইনাস ইআই। এটা যদি মড স্কোয়ার করো তাহলে দাঁড়াবে জেড স্কোয়ার আলফা স্কোয়ার বাই ভি স্কোয়ার এম স্কোয়ার EF square 4π square q to 4 q bar alpha kf gamma naught e beta ki। দেখো বুঝতে পারছো নাকি? অল পসিবল, সুতরাং আমি এটাকে ইন্টিগ্রেট করব ওভার দ্য ফেজ স্পেস, তারপর এটা নট স্কোয়ার করে দেবো। নট স্কোয়ার করে দিলে এম স্কোয়ার ইএফ আর ইআই তো সমান হয়ে গেছে না, ডেল্টা ফাংশন ইম্পোজ করলে, সুতরাং ইএফ স্কোয়ার করে দিলাম, এম স্কোয়ার ইএফ হবে, ইএফ এম স্কোয়ার
হ্যাঁ এইটা এটা ফেজ স্পেস ভলিউম বললাম না, দিস হোল থিং ইজ দ্য ফেজ স্পেস। ফাইনাল স্টেট যখন করলাম অল পসিবল ফাইনাল স্টেট, সুতরাং তোমার ইলেকট্রনটা গিয়ে যে কোনো পজিশনে গিয়ে ল্যান্ড আপ করতে পারে ভলিউম ভি বলতে। ওকে, and all possible momentum state, ভলিউমটা এত বড় যে momentum integral can be, মানে momentum sum over momentum can be taken with continuous sum and therefore can be replaced by integration. ওকে, আর যেটা থাকলো z স্কয়ার আলফা স্কয়ার বাই v স্কয়ার m স্কয়ার EF আর EI টা সমান। হ্যাঁ, তো EF স্কয়ার হচ্ছে কেন m স্কয়ার বাই জাস্ট এ মিনিট বাই, এটা তোমরা একটু চেক করে নিও, মানে না না এটা হোল স্কয়ার আছে। ওকে, EF আর EI ইজ অল রাইট, EF সমান EI। ওকে, কারণ এটা EF স্কয়ার, স্কয়ার রুট করলে EF, তারপরে যখন আবার স্কয়ার হচ্ছে এটা EF স্কয়ার। So everything, all the factors are taken into account. Okay, এখন finally the cross section, finally the cross section, এটাকে মুছে দেই। ইনসিডেন্ট ফ্লাক্স, ইনসিডেন্ট ফ্লাক্স কি? নাম্বার অফ ডেন্স ফ্লাক্স মানে নাম্বার অফ পার্টিকলস ক্রসিং এ ইউনিট ক্রস সেকশন বলতে পারো। Generally it is given by rho times the velocity, density times rho times the velocity. Rho এখানে কি একটাই পার্টিকল আছে in volume V, the rho is 1 by V, and velocity is gamma mv by gamma m, right? So gamma mv is momentum, magnitude of momentum, pf by ef. So 1 by v pf by this thing. So this I can leave some of the steps for you. So this you can replace it by 1 by v pf by ef, right? Rho times velocity, this is rho, density, একটা particle volume v তে আছে, তো density of particles is 1 by v, and pf relativistic formula is gamma mv, and this is energy is gamma m, so gamma m কাটবে, v থাকবে, rho times v will give you the incident flux. So just divide করো, simple calculation, use ef equal to ei and all that, simple thing, you will land up with the simple expression. And also d3kf you have to write as just like d3x is r squared dr d omega,
আছে না ফর্মুলা? তো kf r square kf square dkf d omega d3k by 2 pi cube v and all that. আমি আর লিখলাম না। Ultimately, if you substitute, you'll get this thing is equal to 4 z square alpha square m square by q to the power 4 and u bar alpha kf gamma naught u beta ki naught square d omega f. Okay, this is the solid angle that Bosch wanted to see, right? তুমি solid angle টা দেখতে চেয়েছিলে, ঠিক আছে? তো solid angle টা এলো কি করে? তুমি উল্লসিত তো? তুমি উল্লসিত? ওকে, হ্যাঁ, কোনটা বলো? d3k তোমার যদি d3x থাকে, 3 ডাইমেনশনাল ভলিউম ইন্টিগ্রালে কি হয়? r স্কয়ার dr sin থিটা d থিটা d phi, এটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি d ওমেগা, সলিড অ্যাঙ্গেল। ওকে, জাস্ট শর্টকাট। ওকে, r স্কয়ার, সো এখানে r এর জায়গায় kf আছে, kf mod স্কয়ার dr dkf টাইমস d ওমেগা। আমি d ওমেগাটা লিখলাম, কারণ বোস wanted to see this thing, wanted to relate it. Okay, so d sigma d omega will be just differential cross section per unit solid angle will be this. Okay, so it's already over time. I could not finish it today. I have to take আমার যা প্ল্যান করি তা কিছুই হয় না। I am going extremely slow. হ্যাঁ, ঠিক আছে, সুজয় বোর হয়ে যায়। আমার সবাইকে নিয়ে চলতে হবে, যে এত ধীরে 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 পড়ায়। আচ্ছা, যাই হোক, আমি আজকে এখানেই রাখছি, খালি বলে রাখছি এই ফ্যাক্টরটা, ওকে, নন রিলেটিভিস্টিক লিমিটে এই ফ্যাক্টরটা কিন্তু ডেল্টা আলফা বিটা, এই এক্সপ্রেশনটা রাদারফোর্ড স্ক্যাটারিং এ আসে, বুঝতে পারছো? এই ফ্যাক্টরটা নতুন। নন রিলেটিভিস্টিক লিমিটে আলফা ডেল্টা আলফা বিটার সমান হয়, নন রিলেটিভিস্টিক লিমিটে। ওকে, ওকে, সুতরাং কি দাঁড়াচ্ছে? স্পিন ফ্লিপ হয় না নন রিলেটিভিস্টিক লিমিটে, আলফা ইকুয়াল টু বিটা, স্পিন পোলারাইজেশন যা থাকে ফাইনালও তাই থাকে। কিন্তু রিলেটিভিস্টিক সিচুয়েশনে স্পিন ফ্লিপ হতেও পারে, আমরা নেক্সট দিন ওটা স্টাডি করব। হ্যাঁ, ক্লিয়ার ছিল? হ্যাঁ, আমি একটু ডিটেলসে করালাম, কারণ আমরা যারা পার্টিকেল ফিজিক্স করতে চাইবে স্ক্যাটারিং ক্রস সেকশন ক্যালকুলেশনটা লাগবে। মানে এই ক্যালকুলেশনটা যদি একটু ভেবে 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 একবার করে নাও, তাহলে তোমরা পরবর্তীকালের ক্যালকুলেশন গুলো করতে পারবে। হ্যাঁ, নিচের পার্টটা ইনসিডেন্ট ফ্লাক্স, হ্যাঁ, না এইটার থেকে এখানে চলে গেছে আর কি। হ্যাঁ, d3kf টাকে এইভাবে লিখেছি, d3kf টাকে kf স্কয়ার dkf, তারপরে d ওমেগা, এইটাকে অনুসরণ করে 2 পাই কিউব v, ঠিক আছে? তারপর বাকি সব জাস্ট ক্লাব করে দাও, ক্লাব করে এটা পাবে।
Okay, so this is Rutherford's formula, এবং Rutherford's formula মানে হচ্ছে কি, মানে if you integrate over all impact parameter, মানে এটা তুমি দেখবে যদি ক্লাসিক্যাল লেভেলে করো, ইম্প্যাক্ট প্যারামিটার যতই নাও না কেন স্ক্যাটারিং হবে, কারণ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ইনফাইনাইটলি, মানে রেঞ্জটা ইনফাইনাইট, সুতরাং স্ক্যাটারিং ক্রস সেকশন তোমার মানে স্ক্যাটারিং হবেই, হাউএভার লার্জ, মানে শার্পলি ইউকোয়া পটেনশিয়াল যেরকম থাকে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা আর বাই আর, খুব তাড়াতাড়ি এক্সপোনেনশিয়াল ফল করে যায়, একটু দূরে গেলেই আর তুমি পটেনশিয়াল দেখতে পারবে না, বুঝতে পারছো? তো এটা এরকম নয়, কারণ এটার টোটাল স্ক্যাটারিং ক্রস সেকশন যদি মানে ইন্টিগ্রেট করো তাহলে এটা ডাইভারজেন্স, বুঝতে পারছো? কিন্তু আমি যদি পার্টিকুলার বলি যে পার্টিকুলার এই সলিড অ্যাঙ্গেলে পার ইউনিট সলিড অ্যাঙ্গেলে, তখন এটা একটা ফাইনাইট রেজাল্ট দেয়। না 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 না, ওটা তো এটা ক্লাসিক্যাল রেজাল্ট না। না এখানে এইচ ক্রসের কারেকশন আছে। না না না, ওখানে তুমি জাস্ট ওখানে কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ইনপুটই তো দেওয়া হয়নি, এখানে তো প্রপাগেটর দিয়ে কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ইনপুট দেওয়া হয়েছে না, ওখানে কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল জাস্ট ক্লাসিক্যাল এক্সপ্রেশন থেকে তো কোয়ান্টাম মেকানিক্স বের করতে পারবে না, মানে তো এইচ বারে কোনো ইনফরমেশন ঢুকেই নি। হ্যাঁ মানে না, কিন্তু তুমি ওরকম করে রেগুলেট করে আনতে পারবে না। ওকে, তো ওকে, বক্তব্য হ্যাঁ, মানে বসলেই তো জগৎ, জ্যোতি বসু ইন্টেলেকচুয়ালস আমাকে পলিটিশিয়ান থেকে শুরু করে ফিজিসিস্ট, মানে বড় বড় তোমাকে সত্যেন বসুর নাম উজ্জ্বল করতে হবে, বলে দিও বাইরে থেকে